Allora, ehm, siamo al punto che eravamo prima con l'episodio 119, questo è 120 perché sono andato a fare altro. Siamo qua davanti al palazzo dove vengono custoditi tutti i mora di Gue e il principe sta cercando di rubare qualcosa. Esattamente Retsugi, però non volevo spoilerarlo. Volevo che lo dicevano loro. Vabbè, che sarebbero i resti di Lapis, perché vogliono prendersi il potere. Dovrebbe essere un boss, come dicevo prima, siamo a livello 60, il gioco ti chiede 69. Ma nel, nel party abbiamo personaggi a livello 5, poi abbiamo Bennett, poi abbiamo... Vabbè, abbiamo Shi, abbiamo un qui che non mi ricordo come si dice in giapponese, aveva detto, Bennett e poi Lisa. Cioè qui e Bennett sono S ranking, e se non di più, forse Bennett SS. E Lisa è B, vabbè, e poi Shi è un personaggio 5 stelle migliore del gioco. Se riusciamo, facciamo, se moriamo non usciamo dalla missione. Perché... Vabbè, avete già compiuto il vostro dovere di guida, perché siete ancora qui? Non avete già abbastanza guaio per oggi? Huh? Who's there? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Come hai fatto a scoprire che era qui? Allora sono arrivato in tempo. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location. Don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Sì, poi lui vuole chiedere agli dei di avere un potere il doppio di una persona che ha ricevuto il dono, come il nostro traveler, quindi... Stopping the more immense, hiding away the exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? Questo lo sapevamo già noi, i cazzi, però loro non lo sapevano. As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. Beh, che poi presumo che nostra sorella è un fato, perché avevo visto cazzi, però non so se è un fato o... sono ancora curioso. She will get that which she desires. Non ti permetterò di avvicinarti subito. Un po' spaventato dall'idea, ma... I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Per mettermi a posto. Vediamo. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. Ma è secret for war, ma... The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? Vai. When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But me, I'm gonna... But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. My god. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again!
Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? Non riuscirai a sconfiggerti. Sai che dovrei Fighting talk, I love it! Now let's see you live up to it. Sure. Battle. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Ah, ma c'hai un'arma. Out of the way! How unbecoming. Cowering already? Everybody stand back! Allora miseria. That's gonna hurt in the Aspetta, break. ma che cacchio è? Ma dai, non fai schifo. Va bene. Non c'è più bene. Go. You. So quick to flee. You're wide open. Attenzione. Let me weave you a verse. Get. Mystic, eh? You've made some progress. Life goes on. Rain outlines your fate. Vigilisa. Celestial Voyager. Mago. Don't be such a brute. Fa bene. Meglio che ci rianimiamo. Bene. Ehi, è scaduto quello. Vabbè. Meglio che ce lo rianimiamo, perché se secondo me riusciamo anche senza Bennett, però la verità è che voi sapete. E poi muore di nuovo, non so cosa dire. Pristina IPS massimo 10%. Questo cos'è? Meno stesso. C'è da fare fuori il polle. Ok. Via. Let's spark things up a little. You're in for a little shock. No. Se mi fai come prima mi incavo. Cowering already? Rise. Celestial Voyager. No, my sword. Not bad. Not Stiamo bad. ammazzando di brutto. Passable effort. Life goes on. Rain outlines your fate. A clear shot.
Adventure time! Let's light Poor it up! timing. How unbecoming. Sa che è quasi morto. Go. So quick to Sacred flee. name. Fortune preserver. You've made some progress. Not bad. You've got a trick or two. Haha, good. No wonder Senora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Faster, life goes on. Got you. All you do is run. I'm going in! Inizia. Right. No, non mi ammazzare di nuovo Bennett perché vinciamo. Body and mind. No, my sword! You've got some skills. Grain cutter. Time to... Come a little closer. Gotcha. Rise. Rain outlines your fate. My guard down. Non so come faccio a evitare poi l'attacco di nuovo. Got you. No use hiding back there. All you do is run. Attenderai l'ira di uno zombie di mondo. Mi dispiace per lei. You're in for a little shock. Aspetta. Beh, se devo usare cibo non fa niente. L'importante è che non ci... Mi avrà ammazzato. No. Tanto che ho fatte apposta ste robe. No. Ah, mi metto quello per aumentare anche i danni. Non li ho mai usati in bianco, ho usato una cosa da mangiare 2 o 3 volte. Per una volta si può fare. Aumenta i danni fisici? No, forse aumenta la difesa sto giro, ci facciamo. Aumenta la difesa, non sarebbe male aumentarmi la difesa. Sto giro. Faccio uso a questi che non ho mai usato. La verità. Ah, ok, l'ho usato così. Ma proviamo a aumentarci l'attacco. Poi vediamo. Dove eravamo rimasti? All you do is Let's run. light it up! Come a little closer. Attenzione. Surrender and I'll be gentle. Got you. Adventure time! Mistica? Ok. Get out of here! Vai Bennett, Cribio. Let's light it up! I'll crush you. But oh. Witness the power of God! You've got some skills. Vabbè, continua a fare così No e ci use hiding back sta. there.
GG per me. All you do is run. No, my sword! No use hiding Oh, behind. yeah, that's okay. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Super Saiyan. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected! Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now! Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Super Saiyan, that's Battaglia. Il principe. Not bad. But this is going to cost you! Yeah! Sembra una roba di porta. C'è l'osso uguale. Chissà che svoltare questo personaggio. Life goes on. Quindi sarai fermo lì. You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? No matter. Hand the Gnosis over, now! Don't make me take it from you! We didn't take it! Wheel of Life. Off we go! You're in for a Non little riesco shock. tanto a fare quello che voglio fare io. Però fare lo stesso. Come a little closer. Die here. No? Aspetta. Che cacchio. Go. No, my sword! Like, Dai che quasi conta l'abilità di qui. wow. I didn't Dai. feel that. Dammi l'abilità di qui. Dai. Opening box of Adepti Tricks. Let's light it up! Time to... Wheel of Life. Adventure time! You're in for a little shock.
Non riesco tanto ad avvicinarmi a fare le abilità che voglio. Go. Let's light it up! Ecco, quasi pronta l'abilità di Ben. Guarda. No, my sword! Ah, adesso può. Going in! Fast life goes on. Let's light it out! Let me weave you a verse. Go ball. Die here. No, my sword! Aspetta. Let's spark things up a little. Get out of here! Take cover! Why do they never miss? Attenzione a lì. Life goes on. Body and mind. Let's light it up! Aia. I am Inizia però, ma one shot. Ok. Va bene. Off we go! Cavolo, speriamo solo che non c'è un'altra fase. Oh, beh, tanto sapete quanti ne abbiamo di questi? 80 di bistecche. Usiamo quello di Ben. Quindi non muore nessuno. L'importante è rimanere in vita entro questi 120 secondi. Poi anche questo ne abbiamo tantissimi. Vabbè, ne ho spaccata qualcuna, ma non lo stesso. Not good! No, my sword! Die. Everybody stand back! Don't worry, I got this. Mitica? Ok. Rise. Devo di nuovo curarmi bene. You're in for a little shock. Rain outlines your fate.
pizzica o meno danni che puoi anche fare. Time to act. Che miseria. Go. Mi sa che mi danno di nuovo. Rain outlines your fate. No, aspetta. Sto un po' azzardato. Quello sì. Die here. Già. Guardando bene. Ma che cacchio, io odio sprecare tutta sta roba. Sono un tirchio della miseria, mi fai sprecare tutta sta roba, io sinceramente. Beh, ripeto, ste robe ne abbiamo tantissime. Boh, ha messo sul cacchio lo stesso. Rise. Che abbiamo quasi la abilità Orders pronta. given. Orders received. Adesso Rain cutter. Right. He. Wheel of life. I let my guard down. uffa. Vaffanculo. Wow. Die here. No, my soul not good. Life. Oh, attenzione. Adventure. Surrender and I'll be gentle. Let's light it up. I'm going in. Boom. Ecco quello. Quando fa sta cacchio di vaporizzazione. Let's light it up. Aspetta, ho bisogno di qui. Vai. Go. Rain outlines your. You're in for a little. Die here. Benny's adventure No. team. I have Vaffanculo. failed you. No, my sword. Vabbè. Let me weave you a verse. I let my guard down. I No. have taught you Ma everything one-shottato un I altro. know. Vaffanculo. Quindi rimane qui. E io. Vabbè, facciamo una cosa. Perché se no finisce male.
Non ho più guardato la chat. Vabbè, si capisce il perché. Boh, ci siamo. Mi dispiace che non abbiamo più bene. Rise. Ah, non è ancora pronta la vita. Come a little closer. Tra 10 secondi sì, no? You're in for a little shock. L'importante è rimanere vivi. Poi Fast life goes on. No, my sword! ok. Like, Come a little closer. Finiamo con Rain 5. outlines your fate. You're in for a little shock. Così. Oh. go. Ora. Some you win, and some you lose. Guarda che contento il nostro personaggio. Anche fantasmino. Look! Child's back to normal again. Va bene, sì. Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. Io avrei già dato una botta in te. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you. We didn't take it. Io gli avrei già tirato una botta. Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? Sto raccogliendo i poteri dei sentimenti perché sto gradualmente recuperando il mio potere. Sto gradualmente recuperando il mio potere, sto raccogliendo i poteri dei sentimenti. You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Io avrei già tirato una botta in testa. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Beh, potrei. Amico con te, però l'amicizia si manifesta quando siamo in battaglia. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... È ancora vivo? Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Dominating the world. backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do?
I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. Ah, A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. ok, noi tiriamo una botta in testa. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. State cercando di replicarlo. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Proprio, adesso io non voglio dire senza offendere nessuno, ma proprio un gioco giapponese. Si sono abituato a tipo Battlefield o Halo, che c'è il tizio d'antenni, in particolare Battlefield 3 quando devi ammazzare chi è già Macaro, non mi ricordo, vabbè. E il Blackburn lo prende a sassate, che vuole spararli però non riesce a spararli, allora trova un sasso e lo prende a sassate mentre lui sta parlando. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? Oh snap. Holy shit. Io devo rianimarmi, me lo lasci fare? Pretty please. Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? Don't do that. What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Dice lo scultore nero. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you.
We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. Okay. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? I mean, abbiamo gane. We've already discussed this together, and our conclusion is not necessarily. Non necessario. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. The engine of war. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. I wanna... Yep. Adesso missioni di US sono veramente... Il monster ci sta finalmente... Sono partito, dai. The Fatui! They're attacking the Guizhong ballista! Non so dove... Siamo solo noi. È ancora morto, mister? The three Adepti are manning the Guizhong ballista. No, mio culo. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you, one wishes to witness. Hanno abbastanza... Tranquilli, sti giri. Come a little closer. Ah, 6 minuti. Let's light it up! No, my sword! You're in for a little shock. Come a little closer. Tra l'altro forse bisogna ammazzare questo. Perché se no questo continua a romperci. Time to act. Witness the power of Gugwa. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. Be careful not to get in, Cioè... Life goes on. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward.
Every last one. Why do they never miss? Oh. Vabbè, è colpa mia che non... The ancient gods attacking again! There are so many Fatui too! We can't look! Were you about to say we can't hold them, children? No, è morta. Ah, fa veloce. Don't lose heart. Here, take this. This is... energy! Grazie che energia. That light from your body! It's like the time in Julian Cars! Wow! It's Madame Pink's shockwave! Devo proprio sprecarmi tutta la roba, eh. Vabbè, che se ne frega. Ebbene sì, cari amici spettatori. Beh, tanto prima o dopo era da fare, che ne frega. Tanto ne abbiamo 70-80 di quelli ancora. Poi abbiamo 120 meno. Quello che uso adesso. Cosa che uso fa? Ah, c'è ancora lei. Devo usare cominciare a usare questo. Mi sa Inizi. Non me l'aspettavo. This granny's really strong! You're in for a little shock. Wow, really strong indeed. Ah, già c'è questo. Ah, fa veloce. Ormai che ci fide. With the blood of the Chilean, I guard you against evil! Grazie. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganya's like in a fight! Mi piace così tanto con My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast! Fa veloce. Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Oh, veramente così normalmente. Come a little closer. Not breaking a sweat, you're not going anywhere! Disgusting. Let me read you a verse. Distracting. My duty. Let me amuse you. Exercise caution! I fear that the god's power has reached its peak! In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Yeah, brother. Let's spark things up a little. Let's end this quickly. Killjoy. Looks like not too far. This is it. Sacred name, Fortune Preserver. Are you here to play with me? The more
Ma che siamo abbastanza close. Try not to enjoy this too much. Pensavo peggio, diciamo. Sicuramente. Tutto merito di chi. Meno male che non devo Come a cambiare. little closer. No, beh, nella boss fight ci hai aiutato The tantissimo. Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. Hai aiutato tantissimo sin qui. Bestiale. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Okay, that's cool. It's working! We just need to keep this up! Ciao, però ha lasciato cadere io. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Abbandonare la sua dimora. Veramente sacrificate la sua dimora per vivere? Pensavo di no, che non l'avrebbe mai fatto. Questo gioco è incredibile. Io non so come ho fatto a scaricarmelo prima, mamma mia. Sono contento che mi ha rianimato in alleati. Ok, questo sta diventando piano piano il mio gioco preferito. Secondo me batte Skyrim. No, è assurdo questo gioco. Is it finally over? Mamma mia, adesso voglio qui i gadi, voglio tutti. Anche Principe, no. No, voglio Principe. The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. Quindi? It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. Quindi ancora vivo sto scemo. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Grazie. Allora Ningguang non è come tutti credevano. È una grande. Beh, l'abbiamo provata lì in battaglia, ma non pensavo, cioè lo scudo ha senso adesso.
Perché ce l'hanno fatta provare e c'era lo scudo. E Ultimate ha senso. Insomma, adesso che l'abbiamo vista in azione. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liu Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liu means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Girl power. Mi piace. Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? What? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebearers, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. E sospetta che tu non sia degno di far parte di una discenza simile. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Siamo tutti dalla stessa parte. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Quando c'è discordia tra i guardiani e coloro che essi devono proteggere, è molto difficile ripristinare l'armonia. Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Quanto abbiamo imparato dalla città, è una città della libertà. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. Mai umiliati da uno straniero che ci ha fornito suo. All right, all right.
didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. Brava çocuk. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Ci vogliono I bambini. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Quindi? Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. I bambini sono così semplici. Fantastici. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection, but it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Non capisco perché, vabbè, hanno ascoltato ciò che ha detto la gente e stanno provando a comprendere il tutto dalla loro. Let us return now. Bye. Xiaomi è diventato amichevole rispetto all'inizio. Eager to leave, conqueror of demons. Non mi piace la gente. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. Il Torre della Luna sembra quello lì. Sembrava quello lì più incavolato, poi sembra quello più tranquillo. But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry.
It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own, so Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adeptiless Rite of Parting that we're organizing? No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor. Wow, ok. Mamma mia. Questa ci stava come storia. Porca miseria. Ci stava la grande. Sembrano tutti contenti. No, no, ci stava la grande sta missione, porca miseria. Ci sono rimasto male. A parte, ti dico la verità, io non ho mai giocato a Final Fantasy, quindi insomma, presumo che la gente che ha giocato a Final Fantasy queste cose qua è abituato. Però la base è che, mamma mia. Continuiamo così. Ciao, ciao Skyrim, ciao. Se continuiamo così. Se continuiamo così questo diventa il mio gioco preferito, in assoluto. Poi per me vuol dire tanto, nel senso che piacciono su Haunted, Carbon, un po' di giochi che mi piacciono. Vabbè, io devo mangiare adesso, però mi fermo qua e poi non so se dopo continuo, ma mamma mia. Che bello, devo mettermi in pausa però, perché sennò questi cominciano a parlare. Mamma mia, è bellissimo questo gioco, mi piace tantissimo. È proprio lo stile di gioco che piace a me, veramente. È molto assurdo, mi piace tantissimo. E boh, dopo questa avventura qua vi posso dire che insomma se il gioco era alto nella lista diventa ancora più alto per me. Sì, boh, per ricapitolare diciamo che mi è piaciuta la cosa, questa missione qua, adesso mi piacerebbe capire cosa cacchio sta combinando il principe adesso, dove cavolo è andato. Non c'è niente che non mi è piaciuto di questa missione, mi è piaciuto tutto, fantastico. Adesso voglio Gagno, mi dispiace. Sì, se ci dà Gagno non sarebbe male, il problema è che devi aspettare il banner di Gagno. Adesso noi abbiamo 6.000 primogemme e sto aspettando che il prossimo banner, che appunto come dicevo prima avverrà mercoledì. Mercoledì riusciamo a ottenere qualcuno di buono. Non so, cambiamo Lisa, però Lisa ci ha aiutato tantissimo. Porca miseria se ci ha aiutato. Se non c'era Lisa secondo me morivamo. È proprio vero, ci serve almeno un mago. Sì, quel mago sarà sostituito da Mona. Ci serve qualcuno che aiuti Mona anche. Però Lisa è qualcosa di assurdo. Dicono che non è overpower, ma mizzi, Vabbè che abbiamo dovuto... Vabbè, lui era a livello... Sì, anche quello. Abbiamo battuto un boss di quasi 10 livelli in più. Cioè, io non me l'aspettavo sta roba. Di solito quando tu fai una missione, anche un gioco che hai pagato,
eccetera, vedi che il gioco ti dice guarda questa missione qua, attenzione, non riesci a farla, è così. Anche se metti facile, non riesci a farlo il boss, è fatto apposta. Qualsiasi gioco che ho mai giocato, magari ci sono state dei casi che insomma avevo delle cose eccetera, mi hanno aiutato e voilà, l'ho fatto. In ogni caso, primo playthrough, mai visto questo, mai visto un video di questo qua. Vabbè che abbiamo magnato, come dicevo, ho detto, abbiamo magnato, eccetera, difesa, eccetera. Però è una cosa normale che penso che fanno tutti. Però in più riuscire a farlo fuori 10 livelli in più, non è che abbiamo tanto mangiato, eh? Abbiamo mangiato poco, io pensavo che mi è capitato in altri giochi di affrontare boss e farmi fuori 50 se non 100 pozioni. Mi ricordo Skyrim, ma non mi ricordo che boss era, ma una volta mi sono mangiato 100 pozioni, ero a livello altissimo, non avevo quasi mai più usato pozioni perché avevo la magia di ristorazione che mi curavo io da solo. Però quel boss lì non riuscivo a farlo. Ho tirato giù 100 pozioni. Ho tirato 100 pozioni. Tra anche stamina magica e... figuriamoci quelli della stamina perché continuavo a correre e questa qua continuava a prendere. Abbiamo usato cosa? 30 cose? 20 cose? Non è niente rispetto a boss anche del mio stesso livello, anche su Borderlands non puoi usare le pozioni. Però anche su Borderlands mi è capitato di avere problemi con boss del mio stesso livello, ma 9 livelli più vuol dire che sto team va. E quindi se lo vogliamo cambiare dobbiamo tirare fuori qualcuno che è secco così, secco come Lisa, secco come Shinqui, secco come Shishi e come Bennett. Vabbè dai, adesso vado a mangiare, poi ci vediamo dopo. E bisogna... questo è il mio ragionamento. Adesso mi ha aperto un po' gli occhi sto boss. Perché pensavo, ma sì, insomma, Lisa. Se non c'era per Lisa continuano a tirare le sparate a questo qua, ci one-shottava tutti. Va bene. Adesso vado a mangiare, poi il discorso lo continuiamo dopo. In ogni caso, spettacolare. Non solo Lisa, anche gli altri. Fantastico. Vabbè. Ciao ragazzi. Ciao. A dopo o a domani non lo so. In ogni caso, ciao.